Session 7 ki, but it's already 7:05. As usual, I'm late. Bring the body, chop it nicely, cook it. Slowly. That sounds scary. Last night fireworks అయితే అద్దరిపోయినాయి. So today we are thinking to head out to beach. Beach is I'm still confused right there. ఇంకేమన్నా ఉందా? ఉంది. It's already day 3 in Fiji and it's a Sunday, so బయటకు వెళ్ళినా కూడా ఎక్కువ పెద్ద చేయడానికి ఏం లేదు. సో వీఆర్ జస్ట్ థింకింగ్ టు చిల్ ఇన్ ద రిసార్ట్ అండ్ ఎక్స్ప్లోర్. ఈ రోజు వరకు యాక్చువల్లీ లాస్ట్ 2 days నుండి పెద్ద రిసార్ట్లో ఎక్స్ప్లోర్ చేయలేదు ఎక్సెప్ట్ ఫర్ పూల్స్. అండ్ లాస్ట్ నైట్ ఫైర్ వర్క్స్ అయితే అద్దరిపోయినాయి. సో టుడే వీఆర్ థింకింగ్ టు హెడ్ అవుట్ టు బీచ్. బీచ్ ఇస్ జస్ట్ దేర్. సో యా, బీచ్కి వెళ్ళి కొంచెం రిలాక్స్ అవుదామని ఈరోజు ప్లాన్. ఫస్ట్ అయితే బ్రేక్ఫాస్ట్కి వెళ్తున్నాం. సో లెట్స్ గో బ్రేక్ఫాస్ట్. లాస్ట్ వీడియోలో చూపించాను కదా, దట్ ఈస్ ద సేమ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ప్లేస్ అండ్ నవ్ వీ ఫీల్ లైక్ వీ నో ద మెన్యూ కంప్లీట్ లైక్ బై హార్ట్. అండ్ రోజుకు కొత్త ఐటమ్ ట్రై చేస్తున్నాం. వీడికైతే ఇది బాగా నచ్చింది. If you're traveling to Fiji, just keep in mind, though it's a tourist place, on Sundays most of the shops will be closed. So ee roju mottham bayatiki ekkadiki ellakunda resort ni explore cheddam vacheyandi. This is the hotel entrance. Ma resort entrance lo aithe itla welcome appudu gaani even airport lo kuda diggane first thing we observed is Fijians love music and they entertain kids so well. అండ్ మీరు ఫిజీ నుండి వెనక్కి వచ్చే లోపల బూలా విల్ బీ యువర్ ఫేవరెట్ వర్డ్ అండ్ యూ విల్ గెట్ యూస్ టు ఇట్ ఎవ్రీ డే. మార్నింగ్ లేచినప్పటి నైట్ లోపల ఒక 100 times అన్నా మీకు బూలా బూలా అంటూ భలే ఫ్రెండ్లీగా వెల్కమ్ చేస్తారు. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ఎమ్యూనిటీస్ ఇన్ ద రిసార్ట్. స్పా, అడల్ట్స్ అండ్ కిడ్స్ పూల్స్ అండ్ ద సన్ బాతింగ్ రూమ్ చాలా ఉన్నాయి. కిండర్ గార్డెన్ కూడా ఉంది యాక్చువల్లీ కిడ్స్ కోసం. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్పెండ్ యాజ్ ఎ కపుల్ టైమ్, నానీ సర్వీస్ కూడా ఉంది కిడ్స్ కోసం. రిసార్ట్లోనే ఇక్కడ స్పా ఉంది అండ్ గోయింగ్ దేర్ టు చెక్ ఛార్జెస్ ఎంత ఉంటాయి, అసలు ఎంతమంది వెళ్ళొచ్చు, ఈస్ ఇట్ అలౌడ్ ఫర్ కిడ్స్ అని. సో లెట్స్ గో. కుడెంట్ రికార్డ్ ఇట్ ఇన్సైడ్ బట్ మనిషికి $90 to $200 అంట, 30 to 60 minutes. లెట్స్ థింక్ అబౌట్ ఇట్ అండ్ కమ్ బ్యాక్. సో 3 different pools ఉన్నాయి మొత్తం రిసార్ట్లో. అడల్ట్స్ ఓన్లీ, కిడ్స్ ఓన్లీ అండ్ దిస్ ఇస్ ఆల్ మిక్స్ లైక్ అడల్ట్స్ అండ్ కిడ్స్ బోత్ యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ఉండిపోదామా ఫిజీలో? యూ లైక్ ఫిజీ? ఎస్, యా. వేడిగా ఉంది కదా, కానీ సన్ ఎప్పుడు డౌన్ అవుతుందా అని వెయిట్ చేసి ఈవినింగ్ ఇలా బీచ్కి వచ్చాము. అండ్ ఇట్ ఈస్ సో గుడ్. ఈవినింగ్స్ అలా బై ద బీచ్ ఉంటే నాకైతే టైమే తెలియదు. అండ్ ద సన్సెట్ దట్ డే వాజ్ బ్యూటిఫుల్. అక్కడ బీచ్ కోస్టల్ లైన్ మొత్తం రిసార్ట్సే ఉన్నాయి. అండ్ డెనరో ఐలాండ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద టాప్ ఐలాండ్ ఐ బిలీవ్ ఫిజీలో, విచ్ హ్యాస్ ద మోస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ రిసార్ట్స్. అండ్ దిస్ ఇస్ ద ప్లేస్ వేర్ యూ కెన్ జస్ట్ సిట్ అండ్ చిల్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద బీచ్. ఇట్స్ గెటింగ్ డార్క్, లెట్స్ గో బ్యాక్ టు రూమ్ అనుకున్నప్పుడు వీ విట్నెస్ సంథింగ్ హ్యూజ్. ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి కదా బర్డ్స్, ఐ కుడెంట్ క్యాప్చర్ ఇట్ వెల్ ఇన్ ద కెమెరా బట్ అక్కడ లైవ్లో చూడ్డానికైతే 2 కళ్ళు సరిపోంటారు కదా, దట్ వాజ్ ద సిచ్యువేషన్. ఇట్ ఈస్ సో గుడ్, లైక్ థౌజండ్స్లో అవి అలా ఫ్లై అవుతుంటే ఇట్స్ సచ్ ఏ బ్యూటిఫుల్ వ్యూ. అసలు ఇంత ఫెంటాస్టిక్ వ్యూ చూసిన తర్వాత ఏం చేస్తాం, 2 జేబుల్లో చేతులు పెట్టుకొని నడుచుకుంటూ రూమ్కి వెళ్ళిపోయాం. ఇట్స్ డే 4 ఇన్ ఫీజీ అండ్ ఇంత మార్నింగ్ నేను ఆక్లాండ్లో కూడా లేగను. బట్ ఈరోజు మార్నింగ్ ఎందుకు లేచానంటే మండేస్ అండ్ థర్స్డేస్ ఇక్కడ యోగా సెషన్స్ ఉంటాయంట. హూ నో మీ, దే నో ఐమ్ ఇంటూ యోగా అండ్ ఐ లవ్ పబ్లిక్ యోగా సెషన్స్. సో జస్ట్ హెడింగ్ దేర్ టు సీ సెషన్ 7కి, బట్ ఇట్స్ ఆల్రెడీ 7:05. యాజ్ యూజువల్ ఐఎమ్ లేట్. బట్ యోగా బై ద బీచ్ అంటే కొంచెం ఎక్సైటింగ్గా ఉంది. సో ఐఎమ్ జస్ట్ హెడింగ్ దేర్. ఇఫ్ దే విల్ allow late joinings, let's see. లక్కీలీ నేను వెళ్ళేసరికి అప్పుడే సెషన్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు అండ్ ఐ గాట్ ఎ స్లాట్. సర్ప్రైజింగ్లీ ఈ సెషన్కి వచ్చిన వాళ్ళందరూ ఎల్డర్లీ ఏజ్ గ్రూప్, అబౌవ్ 50s 60s కూడా ఉన్నారు. అండ్ ఇట్ ఈస్ సో గుడ్ టు సీ దెమ్ ట్రయింగ్ టు ఎక్సర్సైజ్ అండ్ బీ ఫిట్ ఇన్ దట్ ఏజ్. నాకైతే చాలా ఇన్స్పైరింగ్ అనిపిస్తుంది అలాంటి వాళ్ళని చూస్తే. ఆఫ్టర్ ద సెషన్ యాజ్ యూజువల్ మన బ్రేక్ఫాస్ట్ పాయింట్కి వచ్చేసాం. You want water, smoothie or juice? You want juice?
టుడే ఈజ్ ఆర్ లాస్ట్ డే ఇన్ ఫీజీ. సో ఐలాండ్ మొత్తం ఒక టూర్ వేద్దాం అనుకున్నాం. ఫస్ట్ అయితే వీడిని రెడీ చేసేసాం. ఫస్ట్ వాడు రెడీ అవ్వగానే వాడు బయటికి ఎక్కడికో ఒకట వెళ్ళిపోవాలి. అస్సలు ఇంట్లో కూర్చునే ఉద్దేశమే ఉండదు బాబుకి. ఫస్ట్ ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి మొత్తం అంతా, ఆ సరౌండింగ్స్ ఎక్కడో చోటకి వెళ్ళిపోవాలి. Oh my god. Aki, can you please come here? No? Okay, bye. ఈ రోజైనా కొంచెం ఎర్లీ మార్నింగ్ వెళ్దాం అనుకున్నాం, బట్ ఇట్స్ ఆల్రెడీ 11 o'clock. సో ఫాస్ట్గా రెడీ అవుతున్నా. ఐఎమ్ ట్రయింగ్ మై బెస్ట్. నాకైతే వెకేషన్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ వేరింగ్ యువర్ ఓన్ క్లోత్స్ విచ్ యూ డు నాట్ వేర్ ఇన్ యువర్ ఓన్ సిటీ. అండ్ బై ద వే, దిస్ ఇస్ మై అవుట్ఫిట్ ఫర్ ద డే. వేర్ అట్ ద హోటల్ ఎంట్రన్స్ బూలా బస్ అనే సర్వీస్ ఉంటుందంట. యా, ద వన్ విచ్ ఇస్ కమింగ్ రైట్ దేర్. ఆ బస్లో ఒక చిన్న మినీ టూర్ లాగా తీసుకెళ్తారంట, దేర్ ఆన్ పోర్ట్స్ అండ్ స్టఫ్. సో లెట్స్ సీ హౌ ఇట్ గోస్. సో దాట్స్ ద బూలా బస్ ఐ వాస్ సేయింగ్. యా, దాంట్లో ఎక్కించుకుని మొత్తం ఊరంతా తిప్పుతారంట. అక్కి, లెట్స్ గో, లెట్స్ గో, లెట్స్ గో. జస్ట్ హాప్డ్ ఆన్ టు ద బూలా బస్. అక్కి, వేర్ డిడ్ వి గెట్? బస్. పాపం ఇక్కడ ఎండల్కి ఫుల్ ట్యాన్ అయిపోయాం. వీడైతే ఇంకా ఎక్కువ ట్యాన్ అయ్యాడు. And this is the view. దిస్ బులా బస్ సర్వీస్ ఇస్ బెస్ట్ అనిపించింది మాకైతే. ఇట్స్ ఎవ్రీ 10 minutes అండ్ మంచిగా అన్ని రిసార్ట్స్ దగ్గర నుండి ప్యాసింజర్స్ని పిక్ చేసుకొని ఇట్ విల్ గో లైక్ ఎ టూర్ అరౌండ్ ద ఐలాండ్ అండ్ వీ కెన్ జస్ట్ సిట్ ఇన్ దేర్, హాప్ అండ్ హాప్ అవుట్. 24 hours valid ఉంటాయి టికెట్స్. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ అరౌండ్ $10 or $15. I don't remember correctly, but yeah, it is quite affordable. If you want to book a cab for the same amount of distance like around the island, it will cost you around $40-50. Not worth it. I feel like this bus service is best, especially kids ఉన్న వాళ్ళకైతే మంచిగా ఎంజాయ్ చేస్తారు వాళ్ళు, because that is an open view kind of a bus. మాకైతే మంచిగా అనిపించింది. And here we are at the Denarau port. So our bus ki, this is the final stop location where we have to get down. Just got down from the Bula bus. ఇదిగో ఈ Bula bus మమ్మల్ని డ్రాప్ చేసేసి మళ్ళీ అన్ని హోటల్స్ తిరుక్కుంటూ వెళ్ళిపోతుంది. సో ఎవ్రీ 10-15 minutes అది ఉంటుందంట. సో ఈ పోర్ట్లో షాప్స్ అన్నీ ఇన్ కేస్ షాపింగ్ చేయాలంటే తిరిగేసి వీ కెన్ గో గెట్ బ్యాక్ ఇన్ టు ద బస్. చూద్దాం ఏమేమి షాప్స్ ఉన్నాయో, హౌ కెన్ వీ షాప్ హియర్. సో డెన్రో ఐలాండ్ మొత్తానికి బిగ్గెస్ట్ షాపింగ్ మాల్ అంటే ఇది. ఇంకా వీళ్ళకి లైక్ ద బిగ్గెస్ట్ షాపింగ్ ఏరియా లా ఇదే కదా. యా, ఇదే. ఐఎమ్ స్టిల్ కన్ఫ్యూజ్డ్. ఇదేనా, ఇంకేమన్నా ఉందా? ఉంది. యా, ఇట్ సైడ్ ఏవో కొన్ని షాప్స్ ఉన్నాయి. ఇదంతా ఇట్లా అంతే, నో వర్డ్స్. యాక్చువల్లీ అలా అనుకోకూడదు, బట్ జనాలు ఇచ్చిన హైప్కి, వాళ్ళు సెట్ చేసిన ఎక్స్పెక్టేషన్స్కి, అక్కడ ఉన్న రియాలిటీకి ఐ కుడెంట్ డైజెస్ట్ కొంతసేపు. లైక్ పోర్ట్ ఏరియాలో అన్నీ ఉంటాయి, దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ హ్యాపెనింగ్ ఏరియా అంటే ఐ ఎక్స్పెక్టెడ్ అలాట్, మేబీ మై మిస్టేక్. బట్ యా, దిస్ ఇస్ వేర్ ద పోర్ట్. ఇన్ కేస్ మీకు ఐలాండ్ హాపింగ్ చేయాలనుకుంటే క్రూజ్ ట్రిప్స్ ఇవన్నీ ఇక్కడ నుండి స్టార్ట్ అవుతాయి అనమాట. వేరే ఐలాండ్కి తీసుకెళ్ళి అక్కడ ఏమైనా యాక్టివిటీస్ ప్యాకేజ్ లాగా తీసుకుంటే యూ కెన్ డూ ఆల్ ఆఫ్ దాట్ అండ్ కమ్ బ్యాక్. సో దిస్ ఇస్ వేర్ పీపుల్ come for transits and they move from one island to the other. Fiji antene it's all about 300+ islands. ఇంకా జనాలు ఇక్కడ నుండి ఒక్కొక్క ఐలాండ్కి మూవ్ అవుతారంట. వన్ బెస్ట్ థింగ్ ఐ లైక్డ్ అబౌట్ ఫిజీ ఇస్ వాళ్ళ స్టోర్స్ అన్నిట్లో చాలా వరకు అన్ని హ్యాండ్ మేడ్ ఐటమ్సే ఉన్నాయి. బీఇట్ షెల్తో చేసిన ఐటమ్స్ కానీ, బీఇట్ లైక్ విత్ ఫెదర్స్ అండ్ వుడెన్ కార్వింగ్స్ ఎస్పెషల్లీ, అవైతే చాలా ఫేమస్ అంట అక్కడ. వాళ్ళ యాన్సెస్ట్రల్ కల్చర్ మొత్తం అలా వుడెన్ కార్వింగ్స్ రూపంలో దే ఆర్ ప్రెజెంటింగ్ ఇట్ అవుట్ టు ద tourists, which is really good. So we get to know like how Fiji roots were and like వాళ్ళు ఎలా పాతకాలంలో వాళ్ళ ancestors ఎట్లా ఫైట్ చేసేవాళ్ళు, how their culture was and how actually they lived their lives అని. Once upon a time ఇక్కడ కనిపిస్తున్న ఆ ఫేస్ మాస్క్స్ అలా యాక్చువల్లీ పీపుల్ పెట్టుకునే వాళ్ళంట. సో దే ఆర్ డిజైనింగ్ ఇట్ జస్ట్ ఫర్ అ షోకేస్ పర్పస్ నౌ. సో వాళ్ళు ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ ఏం వాడట్లేదు, బట్ దే ఆర్ జస్ట్ షోకేసింగ్ ఇట్ త్రూ ద కల్చర్ ఇట్లా అని. అక్కడ కనిపించే వుడెన్ బౌల్స్ ఆర్ స్టూల్స్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ స్టఫ్, ఇట్ ఈస్ ఆల్ హ్యాండ్ మేడ్. అండ్ పర్ల్ కలెక్షన్ అయితే చాలా బాగుంది, బికాస్ దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ బీచెస్. ఆ పర్ల్ కలెక్షన్ వాళ్ళకి చాలా ఫేమస్ అంట. అండ్ ఐ డింట్ ఎక్స్పెక్ట్ దెమ్ టు బీ సో ప్రైజీ. కోరల్స్ అండ్ బీడ్స్ అయితే ఐ యామ్ షాక్డ్. లైక్
literally thousands lo unnai, thousands of dollars are the price of those corals. And I tried like I just tried one set of pearls, chala chinna pearl నాకు బాగా నచ్చింది, అది గ్రే అండ్ బ్లాక్ షేడ్లో. బట్ ఇట్ ఈస్ అరౌండ్ like $1,000 అది కూడా, which is insane. Like $1,000 అంటే ఇండియన్ రూపీస్లో 50,000 rupees, which I didn't expect, and it is too pricey for that little thing anpichindi, so I didn't take it. But in case if you're a pearl lover and if you want to get something like this, I think India would be the best place. Ilanti tourist spots lo especially they'll charge more, just in terms of how they have to survive, because a chinna country kada, they mainly survive based on tourism, and yeah, things work out well for them. But as a tourist, if you are able to spend, yeah, that is good for you. మీకు ఎలా నచ్చింది ఈ పెండెంట్ అండ్ చైన్? కమెంట్స్లో చెప్పండి. అక్కడ కనిపించేది కూడా వుడెన్ డ్రమ్స్ లాగా, దట్ ఈస్ ద ట్రెడిషనల్ వే ఆఫ్ వెల్కమింగ్ ద గెస్ట్స్. అప్పట్లో వరల్డ్ వార్ టైంలో వాడిన ఫిషింగ్ నెట్స్కి రెప్లికా వర్షన్స్ ఇట్లా గిఫ్ట్ పర్పస్ కింద అలా మినీ వర్షన్స్ క్రియేట్ చేశారు. బట్ దే ఎగ్జాక్ట్లీ లుక్ లైక్ ద ఒరిజినల్స్ బట్ ఇన్ ఎ స్మాలర్ సైజ్. చూడ్డానికైతే చాలా బాగున్నాయి, లైక్ వెరీ ఫ్యాసినేటింగ్, లైక్ హౌ దీస్ వర్ యూజ్డ్ ఇన్ ద రియల్ లైఫ్ అని. బట్ యాజ్ ఎ గిఫ్ట్ వర్షన్ దట్ వుడ్ బి ఎ పర్ఫెక్ట్ గిఫ్ట్ యాజ్ ఎ మెమరీ ఆఫ్ దట్ కంట్రీ అనిపించింది. నాకైతే మైండ్ పోయింది కెనబెల్ ఫోక్స్ స్టోరీ విని. ఒకప్పుడు జనాలు ఒకరినొకరు చంపుకొని తినేసేవాళ్ళంట బ్యాక్ ఇన్ టైమ్ ఇన్ ఫిజీ. బట్ అప్పట్లో దే యూజ్ దీస్ ఫోక్స్ టు ఫీడ్ దట్ ఫ్లెష్, లైక్ చంపిన మనిషి ఫ్లెష్ని తినిపించడానికి ఆ ఫోక్స్ని వాడేవాళ్ళంట. సో దే ఆర్ జస్ట్ క్రియేటింగ్ దట్ యాజ్ ఎ శాంపుల్ పీస్ నౌ ఫర్ గిఫ్ట్. But it's if that is still there, there's no government there. No government. No one No says one anything. people will come to Fiji. No one says anything. You just fight amongst each other. As soon as I kill somebody, bring the body, chop it nice and cook it. So That sounds scary. Oh my god. that's how it works. యూ హర్డ్ దట్ రైట్? ఇప్పటికి కూడా ఇంకా జనాలు ఉన్నారంట, దే కిల్ ఈచ్ అదర్ అండ్ దే జస్ట్ ఈట్ ఈచ్ అదర్స్ ఫ్లెష్. సో అలాంటి రిమోట్ ఏరియాస్లో గవర్నమెంట్ కానీ పోలీస్ కానీ దే డోంట్ ఇంటర్ఫియర్ అండ్ దే జస్ట్ లెట్ ఇట్ గో. అలాంటివి వినడానికి ఎంత స్కేరీగా ఉంది, బట్ ఐ డోంట్ నో హౌ దట్ సిస్టమ్ ఇస్ స్టిల్ దేర్. అక్కడ నుండి బయటకు వచ్చి ఇంకేమైనా ఇంట్రెస్టింగ్ స్టఫ్ ఉంటుందా అని చూస్తూ ఉన్నాం. అండ్ దిస్ టైగర్ చూసారా, ఇట్ ఈస్ ప్రాపర్ లైక్ ఎ గోల్డ్ ప్లేటెడ్ టైగర్. షాపింగ్ సెంటర్ అంతా తిరిగేసి వచ్చి కూర్చున్నాం వెయిటింగ్ ఫర్ ద బూలా బస్. ఇక్కడ సేమ్ 10 to 15 minutesలో వస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ గుడ్. అలా అని ఇట్స్ నాట్ దట్ గ్రేట్, బట్ యా మన జనరల్ సిటీస్లో ఉండే టౌన్ సెంటర్స్లానే ఉంది. బట్ ఇక్కడ లోకల్ కల్చర్కి తగ్గట్టు దే హ్యావ్ ఆల్ దోస్ హ్యాండ్ క్రాఫ్టెడ్ థింగ్స్ ఇందాక వీడియోలో చూపించినట్టు. ఇట్ ఈస్ అ గుడ్ వన్ టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్. బట్ ఈ వెదర్ అయితే వాయించేస్తుంది. అకి ఈజ్ ఇట్ హాట్? వీడైతే నన్ను బూతులు తిట్టుకుంటా ఉన్నాడు. ఫైనలీ అవర్ బస్ ఈస్ హియర్. అక్కడ హాప్ ఇన్ హాప్ ఆఫ్ చేసేటప్పుడు వీ హ్యావ్ టు షో అవర్ టికెట్స్ అనమాట. ఆ పాస్ ఉంటే యూ కెన్ ఎంటర్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఇన్ దట్ 24 hours. సో యా, అండ్ రిసార్ట్కి వెళ్ళే దారిలో మాకైతే ఇలా యాక్సిడెంట్ కనిపించింది. పాపం ఒక బస్ మొత్తం టిల్ట్ అయిపోయింది, ఇట్స్ కంప్లీట్ సింక్ అయిపోయింది. బట్ లక్కీలీ నో హార్మ్ ఫర్ ఎనీ ఆఫ్ ద ప్యాసింజర్స్. లక్కీలీ దే వర్ ఆల్ రెస్క్యూడ్. కానీ అలాంటి యాక్సిడెంట్స్ చూసినప్పుడు ఎంత స్కేరీగా అనిపిస్తుంది కదా. హడావిడి ఎక్కువ, మ్యాటర్ తక్కువ, అదంతా బాక్సే ఉంది. వడియాలు అప్పడాలు ఎవడు తింటారు. ఈ 3 days నుండి ఎండలకు తిరిగి ఫుల్ ట్యాన్ అయిపోయాం మేము ముగ్గురం. అండ్ లాస్ట్ డే ఇప్పుడు వర్షం పడుతుంది. ఇట్ ఫీల్స్ లైక్ హెవెన్. అసలు న్యూజిలాండ్ క్లైమేట్ నుండి ఇలా ట్రాపికల్ వెదర్లోకి వస్తే సర్వైవ్ అవ్వడం చాలా కష్టం అని అర్థమైంది ఈ ట్రిప్తో. బట్ స్టిల్ ఎవ్రీ క్లైమేట్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ బ్యూటీ అండ్ ఇట్ ఫీల్స్ సో గుడ్ టు బీ ఇన్ ద రెయిన్. అలా వర్షం పడుతుండగా స్విమ్ చేద్దామని పూల్కి వెళ్ళాము. చూస్తున్నారా, ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ జస్ట్ అవుట్ లైక్ దాట్. అప్పటి వరకు ఎండగా ఉండి ఎవ్వరు లేరు పూల్లో. బట్ యాజ్ సూన్ యాజ్ ఇట్ స్టార్టెడ్ రైనింగ్ ఇట్ వాస్ ఫుల్.
అండ్ ఈవినింగ్ ఇలా మంచిగా ఎవరిదో బర్త్డే పార్టీ కూడా ఫుల్ సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు. అండ్ ఇట్ ఈస్ సో గుడ్, లైక్ ఎవ్రీవన్ సింగింగ్, డాన్సింగ్ అండ్ సెలబ్రేటింగ్ దర్ స్టఫ్. మార్నింగ్ సరిగ్గా తినక పిచ్చి పిచ్చిగా ఆకల్లో ఉన్నాడు కదా బేబీ. అయ్యోయ్యో అయ్యోయ్యో, ఏం తింటాడు ఇప్పుడు బేబీ? ఏం ఆర్డర్ చేసింది అమ్మ బేబీ కోసం? టీవీలో వచ్చే రైమ్స్కి వైబ్ అవుతూ బెడ్కి కొంచెం తినిపించి వాడు కూడా కొంచెం తింటున్నాడు. అండ్ దాట్ వాజ్ ఎ పాస్తా నైట్. అక్కి ఏం చేస్తున్నావు? ఏ అక్కి, పెట్టు టీవీ పెట్టు. గుగ్గు ఛానల్స్. నీకు ఎందుకు గుగ్గు అంటే ఎంత ఇష్టం? ఎట్లా పెట్టావురా, ఎట్లా పెట్టావురా? ఎందుకు దాచిపెడుతున్నావు? ఎందుకు దాచిపెడుతున్నావు? ఏ దొంగ. ఏం చేస్తున్నావు అక్కి? వాయిస్ కమాండ్ ఇస్తున్నావు రిమోట్లో? సరే నేను చూడలేదులే. ఓకే ఓకే, నువ్వే చెయ్యి. సో హియర్ ఇస్ ద లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద ట్రిప్ అండ్ వీఆర్ చెకింగ్ అవుట్. ఇక్కడ రిసెప్షన్లో చెక్అవుట్ చేసే ఫార్మాలిటీస్ అన్నీ ఫినిష్ చేసి ఇంకా ఎయిర్పోర్ట్కి స్టార్ట్ అవుదామని వచ్చాము. దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ హోటల్ ఎంట్రన్స్. Okay, are we going home? You wanna go home or you wanna stay here? పెళ్ళి అయిపోయింది, ట్రిప్ అయిపోయి ఇంటికి బయలుదేరాం. ఒక పక్క హ్యాపీగా ఉంది, చక్కగా ఇంటికి వెళ్ళిపోతున్నామని. బట్ యా, వెకేషన్ ఇస్ ఓవర్. వెళ్ళి నాన్నకి హెల్ప్ చేయను కూడా. ఫైనలీ ద ట్రిప్ ఈజ్ ఓవర్ అండ్ హెడింగ్ హోమ్. మొత్తం 4 డేస్కి ఏదో 40 డేస్ ఇంటి నుండి దూరంగా ఉన్న ఫీలింగ్ వచ్చింది. ఎస్పెషలీ వీడితో అయితే పాపం హీస్ బీన్ బిహేవింగ్ వెల్, బట్ పిల్లలతో ట్రిప్ అంటే ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ దెమ్ ఇన్ అనదర్ కంట్రీ. వీఆర్ ఎట్ ద ఎయిర్పోర్ట్. ఇంకా 1.5 hours ఉంది, కొంచెం ఎర్లీగానే వచ్చాం. సో వాడిని ఎంగేజ్ చేయడానికి వీఆర్ జస్ట్ రూమింగ్ అరౌండ్ ఇన్ ద ఎయిర్పోర్ట్. నీకు నచ్చిందా అక్కి ఫిజీ? చెప్పు. నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే ఫిజీ బాగుంది, బట్ ఐ థింక్ ఫర్ ద వైట్ పీపుల్ హూ డజంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ద ట్రాపికల్ క్లైమేట్స్ లైక్ అస్, వాళ్ళకి ఇంకా బాగుంటుంది. బట్ ఫర్ సమ్వన్ హూ బోర్న్ అండ్ బ్రాట్ అప్ ఇన్ ఇండియా, ఈ ట్రాపికల్ క్లైమేట్స్ అలవాటు పోయి ఇంకా ఈ సెగకి అదిరిపోయింది మాకు. అఫీషియలీ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ట్రిప్. అక్కి, సే బై బై Fiji. Bye bye. So that's our flight heading to Auckland. See you there. ట్రిప్కి ఫైనల్ ఎండింగ్ విత్ ఎ బిర్యానీ. ఇది నార్మల్గా రెగ్యులర్గా తినే బిర్యానీ, బట్ 4 రోజుల నుండి నోటికి కారం తగలక పిచ్చ స్పైసీగా ఉంది. ఓకే, టట్టా, బాయ్.